Hi, welcome back to Dr. Kalam's Coaching Center. So far we have already uploaded videos related to life process. Almost 7 diagrams I have uploaded. Right, hope you have gone through that. And one request, kindly share to your friends, subscribe to our channel. Serena. Then in today's topic we'll be talking about like control and coordination. Serena. So I'm not talking about theory, so I'm here to just explain how easily we can draw the diagrams which comes in control and coordination. So without much delay, let's get started. The first diagram ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನ್ಯೂರಾನ್. So ನ್ಯೂರಾನ್ they can ask for 3 marks. 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. The question ಎರಡು ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವಿದಿನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಫ್ ಆಗಿ. ಸರಿನಾ? ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರಫ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡನ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದಿಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡನ್. 1 ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್, ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ದೆನ್ ರಬ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯೋರ್ ಫಿಗರ್ ಲುಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಡನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಟೌನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೌನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್? ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ how many ever it's possible. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ erase the unnecessary lines. So this is the first step in drawing what? Neuron. Then ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Draw the axon. You know, a long extension from the cyton is called axon. Clear? So this is your axon. A long extension from where? A long extension from the cyton. ಇದನ್ನು cyton ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಈ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 2 ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಆಕ್ಸಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ light in the beginning, so I'm drawing with the dotted lines. Then I'll go for what we call, once I'm sure about my shape, then I'll start making dark. Since ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I can't go for light and dark lines, so I'll just make a dotted lines. You see, ಈ ಥರ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? This is your double fatty layer. So that double fatty layer is called myelin sheath ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್? ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ರಿಮೆಂಬರ್, 1 mark ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್? ಎಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಮೀ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ nerve tissue is called neuron. Sarina? This neuron consists of a prominent cell body, and from this cell body there is a long extension called as what? Axon, and this axon is surrounded by a double fatty layer called myelin sheath. ಏನಂತಾರೆ? myelin sheath. ಸರಿನಾ? ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಇದರಿಂದ ಸೈಟಾನಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ where?
as cyton. From the cyton is called as what? Dendrites. Sarina? See, these are your dendrites, the finger-like projections. Then this cyton encloses a prominent nucleus. So prominent nucleus. Clear? ಆಮೇಲೆ there are Nissl granules ಅಥವಾ neuroplasm ಅಥವಾ cytoplasm. Since it's a neuron, you call it as a neuroplasm, or you can call it as what? Cytoplasm. Inside this there are some granules called Nissl granules ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So remember them. So you have Nissl granules ಅಂತ. Done? So now this is your neuroplasm. So neuroplasm ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿಬೋದು. Even you can just simply call it as what? Cytoplasm. It's up to your convenience. Then at the end of the axon you will get some tylodendrites. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, tylodendrites. ಸರಿನಾ? Tylodendrites. So this is how, as simple as like what? Drawing your neuron. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದಿ structural and functional. So whatever you are studying, study with the interest, study with affection, then you will remember. A neuron is the structural and functional unit of nerve tissue, right? How to draw this? Simple agi one circle draw ಮಾಡಿ, light ಆಗಿ draw ಮಾಡಿ, then make some surfaces like this. Done? Then from here draw a long extension called axon. This axon is surrounded by double fatty layer, call it as what? Axon. So I'm sorry, myelin sheath. At the end of the axon you have tylodendrites. Clear? So from the cyton andre cell body, there are some hair like projections. You call them as what? As dendrites. Enanta karitira? Dendrites. And inside the cell body you have something called as what? It encloses a prominent nucleus. Then this is your neuroplasm. As simple as like that. Then ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್. ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಮ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು whom now? Tylodendrites. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಟೈಲೋಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಿರೋ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ವರ್? ದ ಅದರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ದಿ other neuron, that takes place where? Near the synapse. So ee diagram na practice ಮಾಡಿ. Structure simple ಆಗಿ ಹೇಳಿ. A neuron is a structural and functional unit of nerve tissue. One point ಆಯಿತು. It consists of a cyton. The cyton encloses a prominent nucleus, yes, and it also encloses neuroplasm and Nissl granules. The finger-like projections from the neurons are called dendrites. And there is a long extension from the cell body, call it as what? Axon. And this axon is surrounded by a double fatty layer, call it as what? Myelin sheath. Adandmele the information always passes from dendrites to axon to tylodendrites. So information ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ dendrites ಇಂದ cell body ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ axon ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ tylodendrites ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. The point where one neuron is connected to another neuron is called as what? Synapse. So thank you so much. We'll go for the next diagram in our next video. So by that time practice this diagram.